Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. This is the video number 1, 2, 3. And the topic here is direct speech and indirect speech. Seventh video. So we have seen so far a lot of parts of speech, almost 8 parts of speech we have come. Then we have come to active and passive voice. Now we have come to direct and indirect speech. What is the importance of direct and indirect speech? That's what you may ask me. Generally, people, when they hear what they hear directly, the direct words of what the speaker speaks, if he wants to quote, it is called direct speech. And what you hear, either your mother has told, father has told, teacher, trainer, your juniors, your seniors, they have told something, and you want to convey the message to somebody, what they have told, it is called indirect speech. It is very important. So from direct to indirect speech, when you want to convert the sentences from direct speech to indirect speech, what should be changed? Number one, the pronoun should be changed. Number one, we have seen 15 pronouns, how they are changing. I changes, we, you, he, she, it, they, my, our, your, his, her, it's, their, me, us, you, him, her, it, them. How all these pronouns, like myself, ourselves, all these pronouns, how does it change itself in indirect speech? So that we have seen. Now we have come here. The verb changes. Number second is the verb changes. First is the pronoun changes from direct to indirect speech. The verb tenses changes from direct speech to indirect speech. This is what you're going to see. Present tense changes to past tense in indirect speech. In direct speech, when I speak to you, if I speak to you in present tense, and you go and say to others in past tense. If I say in present tense, you go and say to others in past tense. The direct speech when you hear in present tense, and in indirect speech it should be changed to past tense. See, direct speech, speak. In indirect speech it is changed to spoke. Eat. In present tense it changes into indirect speech, ate. Write changes into wrote. Play changes into played. Do not, I do not eat, changes to did not eat. Is this changed into was. Are is changed to were. Has is changed to had. Has and have is changed to had. So my dear friends, whenever in direct speech, when you hear in present tense, then in indirect speech you should change the verbs into past tense. So first the pronoun changes, that we have seen. Then after that the tenses changes. Present tense changes into past tense. You see an example. My father said. My father said. Obviously said is past tense, isn't it? My father said. What did he say? In inverted commas, you are saying exact words of what your father has told, or directly the conversation what your father is saying to you. We eat non-vegetarian. Your father said, we eat non-vegetarian. Exact words of your father, we eat non-vegetarian. So in indirect speech, how does it change? My father said. You are using that because you are connecting two sentences. That, it's a statement. My father said that we eat non-vegetarian. We eat means your father and his friends. Okay, we eat non-vegetarian. Your father and his friend says. That you are coming and saying to your mother, my father said that they eat changes into ate. We changes into they. And eat changes into ate non-vegetarian. You got it? Now next. Tendulkar said. What did Tendulkar say? He says in a television program, Dhoni plays well. Indian captain Dhoni plays well. So you hear the conversation, you hear the speech, you hear the interview of Mr. Tendulkar, and you're coming and telling to your friend, Tendulkar said that Dhoni played well. Plays well changes into played well. Now, third, the children said. What did the children say? Children said, we don't say lies. So they are saying in the school, you go to the school,
You speak to a child or a few children, they say we don't say lies. So you come and say to your friend, the children said that we do not say lies. We changes into they, and the verb do not changes into did not say lies. You should not write did not say lies. No, did not say lies, right? The verb should be in the present form. The helping verb do not changes into did not. My husband said. What did my husband say? My husband said. You are coming and telling to your friend, my father doesn't watch the movies. So your husband says that his father doesn't watch Hindi movies. So your exact words of your husband. My husband said, my father doesn't watch Hindi movies. Now you are going to change into indirect speech. My husband said that. You are using that. His father. My father changes into his father. Doesn't watch changes into didn't watch Hindi movies. So doesn't or do not watch. Both are present tense, negative verb. It changes into did not watch Hindi movies. So my wife said, this movie is good. So my wife directly says to me, yes, this movie is good. She watches the TV. In television, she sees a movie and she says to me, this movie is good. So I go and say to my brother or my mother, my wife said that this movie changes into that movie, this changes into that movie is changes into was. So present tense auxiliary verb is changes into was. Hope you are able to understand this side. And coming here, in direct speech, you see, my friend said. What did my friend say? My family members are happy. So my friend comes and tells me, my family members are happy. So I go and say to somebody, my friend said that my family changes into his family members are changes into where. His family members were happy. So my friend says, direct quotation of his words, my family members are happy. So in indirect speech, my friend said that his family members were happy. Now my brother said, my younger brother or elder brother, he comes and says, my wife has a car. My wife has a car. You don't use have because my wife is singular. So you are using has. My wife has a car. So I go and say, my brother said that my wife has a car changes into, this is what the quotation of my brother, my wife has a car. This is my brother's words. His wife. So my wife changes into his wife. Had a car. Has changes into had. And coming here, my sister said. My sister, what did she say? We have a big house in Delhi. We have a big house in Delhi. So my sister said that we have changes into we changes into they. Have changes into had a big house in Delhi. My sister said that they had a big house in Delhi. And coming here, my friend said, what did my friend say? I speak French. I speak French. My friend said to me directly, I speak French. So my friend said that I changes into he. Speak changes into spoke. He spoke French. You got it, sir? Now, my dear friends, so what do you understand? So, in indirect speech, whenever somebody says in present tense, you go and say to others in past tense. In past tense in the sense, ordinary verbs like speak, eat, write changes into spoke, ate, wrote, play changes into played. If it is a negative statement, do not. It changes into did not. And if it is an auxiliary verb, is and are, it changes into was and were. Suppose if it is a helping verb or a possessive verb like has and have, it changes into had. You are able to understand? Are you clear about it? No doubt about it? Okay. I shall ask you a few questions. Okay, please stand up, man. I tell you, I drive
I drive Ben's car. I drive Ben's car. How do you go and say to him? Sir told that. Sir told me that. He drive changes into I drive a Ben's car changes into he. Okay. Sir told that he drove. Drive changes into drove, not driven. That's only for passive. He drove. I drive a Benz car. He drove a Benz car. He drove a Benz car. Drive changes into drove. Okay. Okay, what's your name? Shruti. Okay, Shruti, let us ask you a question. You have put the mic on. 1 minute. Mic is on. Okay. Hello. 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 Yes. Okay, I just tell to you, I watch English movies. Put the mic closer and say. My sir said me that. My sir said me that. He watched TV. He watched English movies. He Very watched good. He English watched. Okay. Okay. I say I have a big house in Delhi. He had a. So I told that he had a had a big big house in house Delhi. Delhi. Okay. Good. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 123. தலைப்பு நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், அயற்கூற்று. நேர்கூற்று, அயற்கூற்று 7வது தலைப்பை பார்க்கிறீர்கள். ஆங்கிலத்திலே பேச வேண்டுமென்றால், சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டுமென்றால் நீங்கள் என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும்? நேர்கூற்று, அயற்கூற்றிலே நீங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். 1 minute. ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேச வேண்டுமென்றால் நேர்கூற்றிலே அயற்கூற்றிலே சிறந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஆங்கிலம் சரளமாக பேச முடியும். இந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நேர்கூற்று என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் உன்னிடம் பேசுகிறார்கள். அவர்கள் எந்த காலங்களிலே பேசுகிறார்கள்? நிகழ்காலமா, இறந்த காலமா, எதிர்காலமா? அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் அவை எப்படி மாற வேண்டும்? ஸோ எளிமையான டெக்னிக்காலிட்டிஸ், தொழில்நுட்பம் ஆங்கிலத்தில் இந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸை தெரிந்து கொண்டால், தொழில்நுட்பத்தை தெரிந்து கொண்டால் யாவரும் அனைவரும் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசக்கூடிய தன்மையை பெறுவீர்கள். எழுத்தாங்கிலத்திலும் பிரமாதமாக நீங்கள் உருவாகுவீர்கள். ஸோ இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். என்ன பார்த்துட்டோம்? பிரதிபெயர் சொற்கள். நேர்கூற்று என்றால் என்ன? நான் உங்களிடம் பேசுகிறேன் அல்லது மற்றவர்கள் உங்களிடம் பேசுகிறார்கள். அவர்கள் பேசிய அந்த சரியான அந்த தமிழ் ஆங்கில வாசகங்கள் அல்லது தமிழ் வாசகங்கள் அதை நேர்கூற்று என்று சொல்கிறார்கள். நேராக கூறுவது. அயற்கூற்று என்றால் என்ன? அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை மற்றவர்களிடம் போய் அவர் இப்படி சொன்னார், அப்படி சொன்னார் என்று சொல்வது அயற்கூற்று என்று வருகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது மிக முக்கியமாக பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறிவிடுகிறது. நான் என்பது அவர், அவன், அவள் என்று மாறிவிடுகிறது. அப்படி 15 பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை பார்த்தோம். அடுத்ததாக வினைச்சொற்களின் மாற்றங்களை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. The verb tenses changes from direct speech to indirect speech. வினைச்சொற்கள் மாறுகிறது, அதனுடைய காலங்கள் மாறுகிறது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது, நேர்கூற்றுக்குள்ளிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும் பொழுது அந்த வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள் மாறுகிறது. உதாரணத்திற்கு பிரசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம் இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. சாதாரண நிகழ்காலம் சாதாரண இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்றிலே நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வாசகங்கள் ஸ்பீக் நிகழ்கால வினைச்சொல் ஸ்பீக் என்று இருந்தால் அயற்கூற்றிலே ஸ்போக் பேசினான் என்று சொல்ல வேண்டும். ஈட் நேர்கூற்றிலே சாப்பிடுகிறான், ஈட் என்று வந்துவிட்டால் அயற்கூற்றிலே ஏட் சாப்பிட்டான் என்று வர வேண்டும். ரைட் நேர்கூற்றிலே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ரைட் எழுதுவது என்பது அயற்கூற்றிலே ரோட் எழுதினான் என்று வர வேண்டும். நேர்கூற்றிலே பிளே விளையாடுகிறது என்பது அயற்கூற்றிலே பிளேட் விளையாடியாது இறந்த காலத்திலே உபயோகப்படுத்துகிறோம். டு நாட் என்றால் என்ன? செய்வதில்லை, இதுவரைக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை. நிகழ்காலத்திலே டு நாட் என்று வந்துவிட்டால் அல்லது டஸ் நாட், அவன் அவளதுக்கு டஸ் நாட் என்று வந்துவிட்டால் அது அயற்கூற்றிலே டிட் நாட் என்று மாற வேண்டும். இஸ் 6 துணை வினைச்சொற்கள் பி வெர்புக, இவைகள் அயற்கூற்றிலே வாசாக மாற வேண்டும். ஹேஸ் ஹேவ் இது ஹெல்பிங் வேர்ப் அல்லது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய வினைச்சொற்கள். ஐ ஹாவ் ஏ பென், ஹி ஹேஸ் ஏ கார் என்று சொல்லும்போது இது என்னவாக மாற வேண்டும்? ஹேட் என்று மாற வேண்டும். ஸோ
இந்த வினைச்சொற்கள் அயற்கூற்றிலே இறந்த காலங்களாக மாறுகிறது. இந்த வினைச்சொற்கள்னா இந்த வினைச்சொற்கள் மட்டுமல்ல, அனைத்து வினைச்சொற்களும் இறந்த கால வினைச்சொற்களாக அயற்கூற்றிலே மாறுகிறது. ஸோ நேர்கூற்றிலே யாராவது உங்களிடம் பேசினார்கள் என்றால், யாராவது உங்களிடம் நிகழ்காலத்திலே பேசினால், அவர்கள் சொன்ன விஷயத்தை அயற்கூற்றிலே நீங்கள் கண்டிப்பாக இறந்த காலத்திலே மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்த வேண்டுமே ஒழிய இறந்த கால எச்சங்களுக்கு நீங்கள் போய்விடக்கூடாது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு போய்விடக்கூடாது. நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு போய்விடக்கூடாது. நீங்கள் இறந்த காலத்திலே மட்டுமே இருக்க வேண்டும். என் தந்தையார் சொல்கிறார், மை ஃபாதர் செட், என் தந்தையார் சொல்கிறார். என் தந்தையார் சொன்ன அசல் வார்த்தைகள், நான் ஆஃபீஸுக்கு போனேன், என் தந்தையார் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாரு, வி ஈட் நான் வெஜிடேரியன், நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம். அப்போ என் தந்தையாரும் அவருடைய நண்பர்களும் அசைவம் சாப்பிடுகிறார்கள் என்பதை என் தந்தையார் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? மை ஃபாதர் செட், என் தந்தையார் சொல்கிறார்கள், நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம் என்று சொல்கிறார். அதை நான் என்னுடைய அன்னையாரிடம் சொல்கிறேன், மை ஃபாதர் சேட், அம்மா என் தந்தை சொன்னார். அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் சொல்கிறீங்க, என் தந்தை சொன்னார். தேட் என்பது அதாகப்பட்டது. ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கும் பொழுது ஒருவர் சொன்னார், என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அதாகப்பட்டது. இந்த தேட் என்பது மிக முக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்துக்கு இணைக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை தேட், அதாகப்பட்டது என்று சொல்லுகிறீர்கள். அதாகப்பட்டது. எங்கள் தந்தையை என்ன சொல்கிறார்? வி ஈட் நான் வெஜிடேரியன், நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம் என்பது அவர்கள் அசைவம் சாப்பிட்டார்களாமா என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். அப்போ என் தந்தையார் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, என் தந்தையாரும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் அசைவம் சாப்பிடுகிறோம். நான் அதை என் நண்பனிடம் சொல்கிறேன், என் தந்தையார் சொன்னார், அதாவது அவர்கள் அசைவம் சாப்பிட்டார்கள். தட் தே ஏட், ஈட் என்பது சாப்பிடுகிறேன் என்பது சாப்பிட்டோம் என்று வருகிறது. அடுத்து டெண்டுல்கர் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார்? டோனி பிளேஸ் வெல், டோனி நன்றாக விளையாடுகிறார். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண இங்கே வருகிறது, டெண்டுல்கர் செட். இங்கே ஏன் பிளேஸ்ன்னு போடுகிறோம்? டோனி ஒருமையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே பிளேஸ் என்று சொல்கிறோம். டெண்டுல்கர் சொன்னார், டெண்டுல்கர் செட் தேட், அதாகப்பட்டது. தோனி பிளேட் வெல், தோனி நன்றாக விளையாடினார் என்று சொன்னார். நன்றாக விளையாடினார் என்று சொன்னார். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, the children said, குழந்தைகள், ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறேன், குழந்தைகள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, என்ன சொல்கிறார்கள்? we do not say lies, நாங்கள் பொய் சொல்வதில்லை. யார் சொல்கிறார்? குழந்தைகள் சொல்கிறார்கள். நீங்கள் அயற்கூற்றிலே அங்கே போய் உங்களுடைய நண்பர்களோ தோழியோ மனைவியிடமோ என்ன சொல்கிறீர்கள்? the children said, குழந்தைகள் சொல்கிறது, அதாகப்பட்டது. they did not say lies, அவர்கள் பொய் சொல்லவில்லை என்று. ஸோ அடுத்ததாக my husband said, என் கணவர் சொல்கிறார். என் கணவன் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறார்? நான் மனைவி, என் கணவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு, மை ஃபாதர் டசன்ட் வாட்ச் ஹிந்தி மூவிஸ். நீங்கள் ஹிந்தி படம் பார்க்குறீங்க, ஆனால் என் கணவர் ஹிந்தி படம் எங்கள் தந்தையார் ஹிந்தி படம் பார்ப்பதில்லை என்று யார் சொல்கிறாங்க? என் மனைவி சொல்கிறாங்க. அதை நான் எப்படி சொல்கிறேன்? என் ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாங்க என்கிட்ட, மை ஹஸ்பண்ட் செட், என்னுடைய கணவர் சொன்னார், அதாகப்பட்டது. என்ன சொல்கிறார் என் கணவர்? அவருடைய தந்தை, இஸ் ஃபாதர் டிட் நாட் வாட்ச் ஹிந்தி மூவிஸ். அப்போ டஸ் நாட் வாட்ச், பார்ப்பதில்லை என்பது பார்க்கவில்லை, டிட் நாட் வாட்ச் என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக என் மனைவி சொல்கிறாள் என்னிடம். என் மனைவி என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு? நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், டெலிவிஷனில் டிவியில் ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. என் மனைவி என்ன சொல்கிறேன் என்கிட்ட? திஸ் மூவி இஸ் குட், இந்த படம் நன்றாக இருக்கிறது. நான் அங்கே என்ன சொல்கிறேன்? மை ஒய்ஃப் சேட், என்னுடைய மனைவி சொன்னால், அதாகப்பட்டது. திஸ் மூவிங்கிறது, இந்த படங்கிறது அந்த படம், தட் மூவி இஸ் குட்டுங்கிறது வாஸ் குட்டாக மாறிவிடுகிறது. இஸ் என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, வி ஈட்டுங்கிறது தே ஏட் என்று மாறிவிடுகிறது. அங்கே வியும் தேவாக மாறிவிடுகிறது, ஈட் ஏட்டாக மாறிவிடுகிறது. பிளேஸ் என்பது பிளேடாக மாறிவிடுகிறது. டு நாட் என்பது டிட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. டஸ் நாட் என்பது இங்கே டிட் நாட் என்று மாறிவிடுகிறது. இஸ்ஸுங்கிறது வாசு. மேலும் அந்த பிரதிபெயர் சொற்களும் மாறுகிறது. பாருங்கள், வி என்பது தேவாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது வி என்பது இங்கேயும் தேவாக மாறிவிடுகிறது. மை என்பது இஸ்ஸாக மாறிவிடுகிறது. திஸ் என்பது தேட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது, வினைச்சொற்கள் மாறுகிறது. ஸோ இதை பார்த்து விட்டீர்கள். அடுத்ததாக மை ஃப்ரெண்ட், ஆறாவது பாருங்கள். மை ஃப்ரெண்ட் செட், என்னுடைய நண்பன் சொன்னான், என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹாப்பி, என் குடும்பத்தார் நன்றாக இருக்கிறார்கள். என் நண்பன் என்ன சொல்கிறான் என்கிட்ட? எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹாப்பி. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பன்மையில் இருக்குங்காட்டி ஆறுன்னு போட்டுறீங்க.
ஒருமையாக இருந்தால் இஸ்ஸு போட்டுறீங்க. அப்போ இங்கே என்னவாக மாறுகிறது? என் நண்பன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது மை ஃபேமிலி. என் நண்பன் சொன்ன வார்த்தை என்ன? என் குடும்பத்தினர் நன்றாக இருக்கிறார்கள். அப்போ அவனுடைய குடும்பத்தினர் இஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. நன்றாக இருந்தார்கள் வேறுன்னு போட்டுறீங்க. ஆர் வேறாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான்? மை ஒய்ஃப் ஹேஸ் ஏ கார், என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு கார் இருக்கிறது. என்னுடைய பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொல்லுகிறான். என்ன சொல்லுகிறான்? என் மனைவிக்கு ஒரு கார் இருக்கிறது. நான் அங்கே போய் மற்றவர்கள்ட்ட சொல்கிறேன். என்ன சொல்கிறேன்? மை பிரதர் செட், என்னுடைய சகோதரன் சொன்னான் தட் என்னுடைய மனைவி என்பது இஸ் ஒய்ஃப், அவனுடைய மனைவி ஹேஸ் ஏ கார், இருக்கிறது ஒரு கார்னா ஹேட் ஏ கார், ஹேஸ் ஏடாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது என் தங்கை சொல்கிறாள். மை சிஸ்டர் செட் வி ஹாவ் ஏ பிக் ஹவுஸ் இன் டெல்லி, எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வீடு டெல்லியில் இருக்கிறது. யார் சொல்கிறா? என் சகோதரி சொல்கிறாள். வி ஹேவ் ஏ பிக் ஹவுஸ் இன் டெல்லினா அவளுடைய குடும்பத்தாருக்கு டெல்லியில் ஒரு வீடு இருக்கிறது என்று என் சகோதரி சொல்கிறாள். நான் என்ன சொன்னேன்? என் சகோதரி சொன்னால் தட் அதாகப்பட்டது எங்களிடம் ஒரு வீடு டெல்லியில் இருக்கிறதுன்னு அவர்களுக்கு ஒரு வீடு டெல்லியில் இருந்தது. தே, வி என்பது தேயாக மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் என்பது ஹேடாக மாறிவிடுகிறது. இன் டெல்லி என்று வருகிறது. அடுத்தது மை ஃப்ரெண்ட் செட், என்னுடைய நண்பன் சொல்கிறான். ஐ ஸ்பீக் ஃப்ரெஞ்ச், நான் ஃப்ரெஞ்சு மொழி பேசுகிறேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்? என்னுடைய நண்பன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது தேட்டு போட்டுடுறீங்க. ஐ ஸ்பீக் ஃப்ரெஞ்சுங்கிறது ஹீ ஸ்போக் ஃப்ரெஞ்ச், நான் ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறேன் என்பது என் சகோதரன் சொன்னான். அவன் ஃப்ரெஞ்சு பேசினான். ஹீ ஸ்போக் என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஸ்பீக் ஸ்போக்காக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்பீக் ஸ்போக்காக மாறிவிடுகிறது, ஈட் ஏட்டாக மாறிவிடுகிறது, ரைட் ரோட்டாக மாறிவிடுகிறது, ப்ளே பிளேடாக மாறிவிடுகிறது, டு நாட் டஸ் நாட் என்பது டிட் நாட்டாக மாறிவிடுகிறது, இஸ் வாஸாக மாறிவிடுகிறது, ஆர் வேறாக மாறிவிடுகிறது, ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நிகழ்கால வினைச்சொற்கள் அயற்கூற்றிலே இறந்த கால வினைச்சொற்களாக மாறிவிடுகிறது. மேலும் இந்த பிரதிபெயர் சொற்களும் மாறுகிறது. ஸோ இதில் முழுமையடைந்து இருக்க வேண்டும். அயற்கூற்றிலே தேட் என்று ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்துக்கு அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? தேட் அதாகப்பட்டது என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றினுடைய மாற்றங்கள், பரிணாமங்கள், இந்த வினைச்சொற்களினுடைய கால மாற்றங்கள், பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய மாற்றங்களை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.